హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దుంతుల. ఈరోజు మనం 9th క్లాస్ ఎక్సర్సైజ్ 2.2 ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ 5x minus 4x square plus 3 yet one x equal to 0, second one x equal to minus 1, third one x equal to 2. First let p of x equal to 5x minus 4x square plus 3. So first one, at x equal to 0, p of 0 equal to 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. 5 into 0 0 minus 4 into 0 0 plus 3. So p of 0 3 amma. Next second one, at x equal to minus 1, p of minus 1 equal to 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 square plus 3. 5 into minus 1 minus 5 minus 4 into minus 1 square 1 plus 3. So minus 5 minus 4 plus 3. So minus 5 minus 4 minus 9 plus 3. Minus 9 plus 3 minus 6. Next third one, at x equal to 2, p of 2 చూడండి, 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. 5 2's 10 minus 4 into 2 square 4 plus 3. So 10 plus 3 13 minus 4 into 4 16 plus 3. చూడండి ఇక్కడ 10 plus 3 13 minus 16. 13 minus 16 వాటమ్మా minus 3. So p of 0 3, p of minus 1 minus 6, p of 2 minus 3. Second problem, find p of 0, p of 1 and p of 2 for the following polynomials. First one, p of y equal to y square minus y plus 1. p of 0 equal to 0 square minus 0 plus 1. So that equal to 1. Next, p of 1, 1 square minus 1 plus 1. So 1 minus 1 plus 1. That equal to 1. Next, p of 2, 2 square minus 2 plus 1. 2 square 4, 4 plus 1 5, 5 minus 2 3. Next second one, p of t equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. p of 0, 2 plus 0 plus 2 into 0 square minus 0 cube. So that equal to 2. Next, p of 1, 2 plus 1 plus 2 into 1 square minus 1 cube. 2 plus 1 3 plus 2 minus 1. 3 plus 2 5, 5 minus 1 4. 3 plus 2 5, 5 minus 1 4. Next, p of 2, 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. 2 plus 2 4 plus 2 into 2 square 8 minus 2 cube 8. 8 minus 8 cancel, that equal to 4. Next third one, p of x equal to x cube. p of 0, 0 cube, that equal to 0. p of 1, 1 cube, that equal to 1. p of 2, 2 cube, that equal to 8. Next fourth one, p of x equal to x minus 1 into x plus 1. p of 0 equal to 0 minus 1 into 0 plus 1. That equal to minus 1 into 1, 1 minus 1. Next, p of 1, 1 minus 1 into 1 plus 1. So 0 into 2, 0. Next, p of 2, 2 minus 1 into 2 plus 1. So 1 into 3, that equal to 3. Next third question, verify whether the following are zeros of the polynomial
indicated against them. First one, p of x equal to 3x plus 1, x equal to minus 3. So x equal to minus 1 by 3. So p of minus 1 by 3 equal to 3 into minus 1 by 3 plus 1. So 3 cancel, minus 1 plus 1, that equal to 0. So x equal to minus 1 by 3 is a 0, value of 3x plus 1. Second one, p of x equal to 5x minus pi, x equal to 4 by 5. So p of 4 by 5, that equal to 5 into 4 by 5 minus pi. 5 cancel, that equal to 4 minus pi. సో ఇక్కడ 0 రాలేదు, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ద వాల్యూ ఆఫ్ p of 4 by 5 is not equal to 0. So x equal to 4 by 5 is not the zero value of 5x minus pi. Next, third one, p of x equal to x square minus 1, x equal to 1 comma minus 1, p of 1 equal to 1 square minus 1, that equal to 1 minus 1, 0. Next, p of minus 1 whole square minus 1, so 1 minus 1, that equal to 0. So ikkada both values 1 and minus 1 are zeros of the x square minus 1. So x equal to 1 comma minus 1 are zeros of x square minus 1. Next, fourth one, p of x equal to x plus 1 into x minus 2, x equal to minus 1 comma 2. So p of minus 1 equal to minus 1 plus 1 into minus 1 minus 2, that equal to 0 into minus 3, 0. Next, p of 2 equal to 2 plus 1 into 2 minus 2, that equal to 3 into 0, 0. So x equal to minus 1 comma 2 are zeros of x plus 1 into x minus 2. Next, fifth one, p of x equal to x square, where x equal to 0. So p of 0 equal to 0 square, that equal to 0. So x equal to 0 is 0 of p of x equal to x square. Next, sixth one, p of x equal to lx plus m, x equal to minus m by l. So p of minus m by l equal to l into minus m by l plus m. L cancel, that equal to minus m plus m. Minus m plus m equal to 0. So x equal to minus m by l is 0 of lx plus m. Next one, p of x equal to 3x square minus 1, where x equal to minus 1 by root 3 comma 2 by root 3. So p of minus 1 by root 3, that equal to 3 into minus 1 by root 3 whole square minus 1. 3 into 1 by minus 1 whole square 1, root 3 whole square 3. Okay, so 1 by 3 minus 1, 3 cancel, 1 minus 1, 0. Next, p of 2 by root 3. So 3 into 2 by root 3 whole square minus 1. So that equal to 3 into 2 square value 4
by root 3 whole square 3 minus 1. 3 3 cancel, 4 minus 1 3. So x equal to minus 1 by root 3 is a zero value of 3x square minus 1. X equal to 2 by root 3 is not a zero value of 3x square minus 1. ఎందుకంటే p of 2 by root 3 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 3 వచ్చింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ 8th one, p of x equal to 2x plus 1, x equal to 1 by 2. So p of 1 by 2 equal to 2 into 1 by 2 plus 1. 2 2 cancel. So 1 plus 1 that equal to 2. So x equal to 1 by 2 is not a 0 of 2x plus 1. Fourth question, find the 0 of the polynomial in each of the following cases. First one, p of x equal to x plus 5. So p of x equal to x plus 5. So p of x equal to 0. So x plus 5 equal to 0. X equal to minus 5. Second one, p of x equal to x minus 5. So x minus 5 equal to 0. So x equal to 5. Next third one, p of x equal to 2x plus 5. So 2x plus 5 equal to 0. 2x equal to minus 5. X equal to minus 5 by 2. Next p of x equal to 3x minus 2. 3x minus 2 equal to 0. 3x equal to 2. X equal to 2 by 3. Next fifth one, p of x equal to 3x. 3x equal to 0. X equal to 0 by 3 that equal to 0. Next p of x equal to ax. Ax equal to 0. X equal to 0 by a that equal to 0. Next seventh one, p of x equal to cx plus d. C is not equal to 0. C comma d are real numbers. So cx plus d equal to 0. cx equal to plus d right side వెళ్తే minus d. x equal to minus d by c. Next one, factor theorem. Factor theorem statement చూద్దాం. If p of x is a polynomial, p of x is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is real number and a is any real number then first one, x minus a is a factor. X minus a is a factor of p of x if p of a equal to 0. Second one, p of a equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. ఫ్యాక్టర్ థియరం అమ్మ, p of x అనేది పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ. ఇక్కడ n అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, a అనేది రియల్ నంబర్. సో x మైనస్ ఏ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్. ఎప్పుడు p of a 0 అయినప్పుడు x మైనస్ ఏ p of xకి ఫ్యాక్టర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సెకండ్ వన్, p of a 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. x మైనస్ ఏ p of xకి ఫ్యాక్టర్ అయితే p of a 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. Okay, proof. We know the remainder theorem. By the remainder theorem, p of x equal to x minus a into q of x plus p of a. P of a is the remainder amma. So p of x equal to x minus a into q of x plus p of a.
So first condition, if P of A equal to 0, P of A equal to 0, okay, if P of A equal to 0, substitute చేద్దాం. P of x equal to x minus A into Q of x plus 0. So P of x equal to x minus A into Q of x. So కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఆల్జబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. x minus a into q of x గా ఉన్నాయి. సో x minus a is a factor of p of x. Therefore x minus a is a factor of p of x. సెకండ్ కేస్ అమ్మా, p of x అనేది p of xకి x minus a ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారమ్మా, x minus a is a factor of p of x. So x minus a is a factor of p of x, then we write p of x equal to x minus a into q of x. Now we prove that p of a equal to 0. So take if x equal to a, p of a equal to a minus a into q of a. So 0 into q of a, 0 into anything what amma, 0. సో ఇక్కడ x మైనస్ ఏ ఫ్యాక్టర్ అయితే p ఆఫ్ ఏ 0 అని ప్రూవ్ చేసాం. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో p ఆఫ్ ఏ 0 అయితే x మైనస్ ఏ ఫ్యాక్టర్ అని ప్రూవ్ చేసాం. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ x మైనస్ ఏ ఫ్యాక్టర్ అయితే p ఆఫ్ ఏ 0 అని ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 6, ఎగ్జామిన్ వెదర్ x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 అండ్ ఆఫ్ 2x plus 4. అంటే దీన్ని p ఆఫ్ x అనుకుందాం, దీన్ని వచ్చేసి s ఆఫ్ x అనుకుందాం. ఈ రెండిటికి కూడా x plus 2 ఫ్యాక్టర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో సొల్యూషన్, ఫస్ట్ ఫైండ్ ద 0 ఆఫ్ x plus 2, 0 ఆఫ్ x plus 2, 0 ఆఫ్ x plus 2. That implies x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2. Okay, let p of x equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6. So p of minus 2. Okay, ఇక్కడ x plus 2 ఫ్యాక్టర్ అయితే, x plus 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ అయితే p of minus 2 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అలా 0 అని ప్రూవ్ చేస్తే ఫ్యాక్టర్ థియరము ప్రూవ్ అయినట్లే. సో p ఆఫ్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ 6. సో మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 8 ప్లస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 5 2s 10 ప్లస్ 6. సో మైనస్ 8 ప్లస్ 3 4s 12 మైనస్ 10 plus 6. So minus 8 minus 10 minus 18 plus 12 plus 6 plus 18 minus 18 plus 18 0. So by the factor theorem, x plus 2 is a factor of p of x. Next second one, let s of x equal to 2x plus 4. So s of minus 2 equal to 2 into minus 2 plus 4. 2 into minus 2 what amma? Minus 4. Minus 4 plus 4 that equal to 0. So ఇక్కడ s of minus 2 కూడా 0 వచ్చింది. సో by the factor theorem, x plus 2 is a factor of s of x. Okay, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి, ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.